leo kwenye studio niko na mgeni ambaye ametutembelea. Naomba uketi pale chini, usibanduke, usitoke mahali pale, kwa sababu hadithi ambayo mgeni wetu wa siku ya leo ako nayo ni hadithi ambayo itakutoa mahali ambapo umekuwa kwenye giza. Wengine tumekuwa tukidhani Juzi Ya Kuogofya ni mambo ya drugs, ni mambo ya madawa za kulevya, lakini ndivyo sivyo. Juzi Ya Kuogofya ina mengine. Karibu tuandamane pamoja. My sister, good morning. Morning to Habari you. asubuhi. Nzuri You sana. look good. Thank you. Thank you. Ninashukuru Thank sana you. kwa sababu mavazi yameendanisha na rangi yako. Asante. So karibu kwenye kipindi cha Juzi Ya Kuogofya. Na kama sana. nilivyokuwa nikimwambia mtazamaji kwamba kwenye hiki kipindi sisi huwa hatujali. Sisi hupeana hadithi yetu. Yes. Kwa sababu ninaamini ya kwamba hadithi ambayo uko nayo ni hadithi ambayo mwingine anapitia na hajui atatoka vipi. Yeah. Na nipoza nashukuru sana. Najua you are very busy person, lakini umetenga muda tumsaidie mtu. Yes. Naomba kwa shime uangalie tu kamera yako, salimia mtazamaji, kisha utuambie wewe ni nani. Good morning mtazamaji, naitwa Njeri wa Mson. Majina ya kitambulisho ni Emmaculate Njeri, but na prefer Njeri wa Mson, which inamaanisha Njeri wa Muthoni, Muthoni being my mom. Na nafurahi sana kukua hapa, mjumuike nasi as we go on a journey. Nitachanganya hii lugha. It's okay, it's okay. It's okay. Kiswahili mimi nikianza kukipromosha labda na kienzi, tumia lugha yoyote. Yes. Bora ule mtazamaji aelewe. Yes. Nimefurahi sana ni kukua hapa. Mimi ni mwenyeji wa Nakuru, born and raised in Nakuru. Nilisomea hapa Nakuru County, Gilgil, Njoro. So mimi ni mwenyeji wa Nakuru. Hata kama at some point nilienda Eldoret for studies, but nilirudi tu hapa Nakuru. Na kukua hapa nasikia nikiwa nimeheshimika sana. Thank you. Yes. So, tuko hapa na mtazamaji ako pale akifikiria ni nini huyu Juzi ya huyu mtu binti mzuri hivi. Ni nini shida yake ama ni matatizo yapi maybe amepitia. Ningependa tu uanze hadithi yako. Okay. Ya kwamba nilizaliwa, nikasoma, nikafika, all that. Kindly, I'm eager to listen. All right. So mimi nilizaliwa Gilgil. Nimezaliwa pale Gilgil, kijiji kinaitwa Shokereria. That is a name wenye watu wengi hawajui ina exist. And shule yangu ya kwanza kabisa, nursery hatuwezi taja juu haikuwa na jina, ni nursery. And then my primary school nilisomea Kahuho. My first primary school was Kahuho Primary School up to around class 4. At this point my mom was a single mom, so I was living with my grandmother. Yes. So nikasoma hadi around class 5 at 4-5, sikuwagi na clear picture hapo. And then nikakuwa transferred, nikaenda sasa kuishi na my mom in Gilgil Town. Nikasomea Gilgil Township, part of class 5 and 6. Then for some strange reasons zenye pia mimi sikujua, my mom akani transfer from township to DB, then to Milimani, then back to DB. Nilikuwa school tourist kabla nimalize primary school. Then finally I went back to my village, that is Ngecho Primary School, and that's where I did my KCPE. Nikapita sana. Yeah. Sana. Hizo ni mwaka gani? Nilimaliza my primary school in 2006. Okay. So nilipita vizuri. Naona tu nisisitize hapo. Sema ni ngapi ulipita nayo? Wacha kusema numbers. But I passed well, so I joined Njoro Girls High School with a direct admission, and that's where I started now my high school life. But little did I know my high school life will be my starting point for, for things that nobody had seen them coming. And at this point, it's good to say, in 2001, my mom got married somewhere.
came between. And so aliolewa na mimi, and in 2001 we were blessed with a brother. I was blessed with a brother. So all along I was the only kid for a very long time. So but sasa when I joined high school, nilifanya my first term vizuri sana. I was just a calm girl. Yes. So after when I was doing my first term exams, nikafanya after nimemaliza tu, you know, the normal high school life, nikakujiwa kwa class, tuende tukaone principal, anakuita. Mimi siku anashtukaga juu siku mtu utanipata kwa makosa sana. Ati unashtuka. I have not been that ule mwenye ukisikia unaitwa head teacher unashtuka. Not been that even throughout my primary school. So vile niliitwa I went confidently. Then I was just a form 1 anyway. So vile nilienda, then I meet majirani ofisi, and okay, this is different. But nikaambiwa, so I was briefed kidogo, story kidogo, wanifanye comfortable kidogo. Then I was told my brother had passed on. And at some points I did not understand, because I did not know he was sick. Okay. Yeah, boarding school life. You cannot know if they are sick. So so we had to go home. Only to go home, but good thing ati nilikuwa nimemaliza exams. And I had scored an A. After all this. Oh, ulikuwa umefanya. Ilikuwa nishafanya. Okay. But I remember very well that was my first and last A. Life changed. So we went home, and only to find my mother is sick too. Okay, sikuwa na understand sasa. So I was given a story that actually everybody had been sick except me, now that I was in school. That is my brother, my mom, and my stepdad. And my brother had a kidney problem. He was admitted in Kijabe. My mom it was meningitis. She was at Kenyatta. And my stepdad was an eye problem. So he was still in Kenyatta. So this happening when you've gone home, Amani? Before. So I'm being briefed. How unakuwa briefed? Juu nilipata my mom critically ill. Okay. So I was being told alikuwa hata discharged because of the death of my brother. Otherwise angekuwa hosi up to that point. And so nikapelekwa a step back about how everything just turned out. And my brother got sick. My mom took him to Kenyatta Hospital. Then when they were on the bench waiting to see the doctor, akasikia ka headache. It was on a Monday. So the queue for kids was very long compared to the adults. Akasema sasa juu niko hosi and there's like a weird headache, apange ile side ya adults pia, you know, wataweza tumpe a good painkiller or something. So akafikiwa mbele ya queue ya mtoi, and then she was diagnosed with meningitis, but it wasn't her. Alikuwa ameenda hosi. So she had to call a cousin of hers. I think a cousin of hers is my aunt.
Akamuita akuje sasa achukue mtoto. Juu mtoto ni mgonjwa. Yes. Akachukuliwa, mtoto akapelekwa Kijabe. They could not be admitted in the same hospital. And so my mom was admitted there, my brother. So she was admitted the same day? Yes. Wow. Okay. She did not go home. Now, when my stepdad came to see her, when she was on the bench, these things are just happening on the bench. You know, akasikia kama kuna kitu imemwingia kwa jicho. So, akiwa tu peke yake, you know, akajaribu kutoa, akashindwa, akaambia mwenye alikuwa next haoni, but the eye is turning red. Akaita, they started calling, sasa the way nurses can be just passing, wakiangalia hawaoni, but the eye is just inamuirritate, sasa hata imeanza kupa uchungu. Sasa, but alikuwa anaenda kuona my mom, who is already admitted. Akaenda, ikabidi sasa aingie kwa the doctor's office first. Juu sasa hii jicho imekuwa na uchungu. So daktari kuangalia, they had to do a scan. They cannot even understand what is going on in the eye. So the scan showed a very big object that cannot be in an eye, na haiwezi tolewa vile tulikuwa tunatoka kakitu kakiingia kwa machoti na kanyasi, sisi watu wa mashamba. So he was booked to theater. So akapeleka. The same day amekuja kuona mama. Because it's becoming bad. Yes. Na unaona wamesha identify it's a big object. Na ikikaa itafanya lose sight hiyo jicho. So he was booked to theater and they had to remove the object. So alienda kuona my mom akiwa amevaa nguo za ward. And my mom is just confused. Yes, yeah. What is going on? But the narration akaelewa. But my dad got discharged first. I can't remember the timeline because now this is a story I was given to. I was not at home. So this is March. This is March in 2007. So my dad akakuwa discharged. My mom akaendelea kukaa house and my brother. Now my brother passed in April. 1 month alikuwa amelazwa 1 month, so alikuwa anakaa na an aunt of mine who lives in Njeri currently. But okay, he just passed on. That the whatever transpired in between I might not know because I was in boarding school. So my mom had to be discharged to come for burial ya mtoi. So akapewa very strong medicine that can support her akiwa home. Now sasa this is where I joined the story because sasa I came home nikapata my mom critically ill. Nobody told me exactly what was going nini. And at this point nikakuwa very stressed. We were very close with my mom, being a kid of a single mom for a long time. But tukafanya burial, I had to be strong for her. Sikuwa naonyesha. So tukafungua shule. I stayed home the entire holiday after the burial. Tukafungua shule, I went. And then there was a midterm in June. My mom came. And then I encouraged me, amepika, all that. So alidischarge hospitali? Akakaa home. Sasa in July, this is June was the visiting day. July, I'm picked again from school. And
This time it's my mom. And it wasn't easy, but for some strange reasons, I could not shed a tear. I did not cry. Now, at your brother's burial, you did not cry? My brother's burial, I cried. You cried? A river. But my mom, I could not. The entire time. Ikichukuliwa shule, tukaenda home, burial, preparations, all that. I could not cry. So we buried her. I cannot narrate the nitty-gritties of the fresh grave. So we buried her in July. Then I went back to school because it's in the middle of the term. And sasa masaibu yakafuata. God, I was depending so much on her. So so before we go to the masaibu, ndio mtazamaji unaangalia, before you go to the masaibu, now you see this a lady, she lost, I know sometimes it's becoming fresh that saa zingine inamkumbusha, lakini we must narrate the story. Yes. So we'll go for a short break. When we come back, wacha tusikie after losing the only brother, losing the mother. Let's now see what happened. We want to see them, to listen to the masaibu. We'll be back after this short break. Tena mtazamaji, na sasa tulikuwa kwa pale kwa dad. Now mmemaliza mazishi. What next? You are there left alone. Now what next? During burial preparation and all that, I think watu hukuja wanaangalia mtu na huruma sana. Wanaanza ku over promise. You know? Wanaanza ku nitafanya hivi, hata usikuwe na shida, utakuja kuishi kwangu. Sasa usisikie hata shida, tutakufanyanga shopping. Tutalipa school fees. I was in form 1. School fees promise ya school fees ni kubwa sana. So there was so many people that came on board and it looked so good. But then again, you know, we don't grieve the same, acha tu niseme the same, kwa sababu when you lose a friend, mwenye vile una grieve si kama mwenye ame lose him as a dependent ama him as a sister, him as a mother. You will not grieve the same, and you will find that when you lose someone who you are not by blood related, like direct, like mother daughter or sister or mother, let me say mother and daughter, you will find that mimi let me take my own instance. Mimi nilibaki hapo, so kenye umepromise sina tumaini ingine. It is only you. So kenye umepromise, I'm depending on it, like you know, I was also very young. Yeah, the very young, innocent. So ukiambiwa hivi unaichukua. Hata naweza kukudai. Yeah. Yes. Kabla nijue hizi ni promises azidai yangu. People just do what wanataka. Yes. Sasa there were so many promises and I was so happy, and one of the member of currently, she wasn't a member of parliament then, but she's a member of parliament now. They happen to be my mom's friend, so ali promise na akafulfill. Actually alikuja na akakuja na check of around 50,000.
So hiyo check ilienda tu direct kwa shule. So and it catered for my school fees vizuri form 1 all the way to form 4 first term. Sikuwahi fukuzwa shule. Now but then huku katikati kuna kuaga na remedials za si tulikuwa tunabaki before Matiang'i. Si tulikuwa tunabaki for if you want extra remedials. Mimi going home for holiday was not a very good pleasant thing. There was a lot of confusion that happened after my mom passed. My stepdad akahama from Gilgil all the way to Bahati, akaanza kuishi life ya yeye anakaka ana move on, unaona. So akaanza kuishi life yake tena, remarrying and all that. So to me it looked like watu wana move on, but me nina move on niende wapi? You know, you cannot have another mother, you can always have another wife and all that. So sikupendaga sana kwenda holidays. Sasa tena step mother, tena I don't want to go to mashamba. I think pia kwenda mashamba nikapride kanini kakukua boda. Saki kwenda mashamba, watu wanajua niko boarding. Sasa sometimes I would prefer nibaki. However, you need to pay extra. Sasa this is an extra thing. It is not during the term budget. Yeah. Hizo sasa za huko katikati ndio hazikuwa zinapatikana. I did once, ikaanza kuaccumulate kama deni, nikaanza sasa kujikaza kwenda home. Nikifunga shule ni figure out nitaenda kwa nani. So I'll just come to your home whether I'm welcomed or not. Yes. And now let's go back. These people who promised, because walikuja wakapromise kitu. Hakuna kitu wanafanya? Because I've heard you mentioning of just one person. Yes. Fill the check. Yes. Wengine walipromise because nataka tuguze mtu mwenye watu wanayaga dunia, mnabaki pale mkipromise kitu. Mambo mengi. Yes. Watu wanapromise a lot of things, na hakuna mtu alikam through. Hakuna haja tufichane huko. Nobody came through. Nobody came through. Na walijipiga vifua sana. Usijali. You see, it is a way people are using kama counseling. Yes, and it is bad. Counseling ndio kuwe strong. Na kama usijali tutakushikilia. Tutaivo. Na sasa shida inakuwa strength only at that season. And mimi husema the actual burial inaanzaga. Unaona sasa mwenye ameaga akisha teremka chini, hapo ndio burial inaanzia. Kwa sababu everybody that was in that compound, they leave, they go to their homes. Yes. Sasa whatever you do after that, now that is what matters actually more than what you do during the burial preparations. Sasa watu shopping hakuna. Mimi sasa ni nani alinifanyia shopping? Hakuna. I only had one aunt that did the following term, just that term. Yes. Then the rest kukaanza hadi kukani kama there is a disagreement who should take care of me, and I was feeling like that should not even be debated in the first place. Ilifika mahali nikaanza kuona kana narushaniwa, and the worst thing ni ati sijui watu walikuwa wanaona pia ni kama niko mtoto. Sikuwa na understand, nikawa walikuwa wanaona I'll not shikanisha hizi maneno ni nini kunafanyika. But surprise, I remember up to date. I can almost say huyu akasema hivi, huyu akasema, you know, I remember word for word. And it is just sad. So, hey please, watu waache kupromise vitu. Vitu zenye hawawezi. Hata kama utaweza, fanya, wacha kupromise. I was feeling more, niseme aje, more comforted na mtu mwenye nilimuonaga tu, hata alikuja tu maybe akani pat on the back, hakusema kitu, then along the way afanye kitu. Huo mtu nilikuwa nasikia at least we are in this journey, but wale wa maneno campaign za mazishi ziishe bana. Wewe mwenye unaenda kupromise watu wa wenyewe vitu kwa mazishi ukidhani ni kucomfort, let us stop that. If you cannot do anything,
wachana tu na huyo mtu, mwambie pole na uende. Yes. Instead of promising something that you can't. Na unaona huyu alikuwa msichana mchanga, alikuwa msichana mdogo, form 1. Umemwambilia sijui nitakuwa nakufanyia shopping. Alafu shopping anasema ni moja tu anakumbuka. Mungu anaona. But acha niseme tulisurvive tu. Mungu alikam through. Yes. Hata bila promises kukuwa fulfilled. Yes. Now unaona school fees imelipwa. Mimi ni msichana, mahitaji ya wasichana ni mingi naturally. So but I was blessed with a very good bedmate. Nilikuwa na one bedmate from form 1 all the way to form 4. Okay. Sasa bedmate wangu tukifunga shule shopping yenye amebakisha alikuwa na transfer kwa box yangu. Sasa yeye atakuja na shopping nyingine. Yes. Hivyo ndio tulimaliza form 4. Tuli-inherit shopping. Hadi shopping inheritance. Tuli-inherit hadi tukamaliza. But sasa there's another point of my school fees was only paid up to form 4 first term. So the first the other terms my head teacher tried. He really tried to reach out to my stepdad. There's something about other people moving on and you being stuck. For me, I felt like I'll move on. Sasa they really tried, but pia haku come through. So nilisoma na deni the other 2 terms. And there was a time it was actually very bad. Nilikaa home, nimekosa fare ya kunirudisha Njorogat. Yeah. The distance ni between that time I was in Bahati. I had gone sasa to my step. Yani unaona ushaiona ni maybe nikiwa hapo atafanya something, but still fare kutoka Bahati, hii Bahati ya Nakuru hadi Njoro. Kwenye unaenda akona bibi. So umetoka, this is your stepfather and you know that. Ukasema wacha tuende sasa kwa step mother. Ili sasa unless ikuwe na step mbili. Ni step mother. Unaenda Bahati huko. Sasa nikakaa huko holiday. Maybe sasa wakati wa kurudi shule, you know, it might just trigger him to do something. How will he treat you? Kuna madharau ama mlikaa vizuri? Nilikuwa cold. Maybe sometimes I can just be cold. Sasa hata ukinionyesha which extreme, I had already gone an extreme pain. Sasa hii point hata sitazi notice, utachoka bana. So funny thing, nilichelewa shule by around 3 weeks. My classmates can tell. Hadi walikuwa wanashindwa ni ajumi sijai kufukuzwa fee. Nilikuwa na check, walikuwa wanajua. Uko. So but hakujua check ilikuwa inaisha. But nilingangana, nilipush ili sasa hizi ni vitu za kungangana, vitu ufai kungangana kama fare ya kurudi shule jamani. But nilipush tu, hii sasa nilikuwa natumia kifua hadi msomo hadi tukapata fare tukaenda shule. Na pocket money ya 200 shillings. No shopping. But nimejifunza kuto complain. Hata hiyo time sikuwa na complain. I was just asking for what is rightful mine kwa sababu ningefanya nini. So I went back na tukamaliza with the inheritance of shopping. Tulimaliza form 4 because God was so great. Then during the high school period, I was also a leader. I was a YCS leader in the school and in the diocese. Okay. So I was the vice chair who was most of the time acting as the chair. So nilikuwa interact sana na Catholic Diocese of Nakuru. The office, the coordinator, then it was Yusufu. So vile nilimaliza shule, I offered to volunteer in the office of the youth. Sasa nimeanza kukua youth as a secretary. Although this did not happen almost immediately, it was nimeenda mashamba kidogo after nimemaliza shule. So nika volunteer hapo kidogo,
So nilikuwa nalipwa the very little nilikuwa nalipwa, alafu naanza kusave pole pole kwa sababu nilikuwa na fees arrears. Kumbuka nimesoma 2 terms. Sitasema free na deni. So hata after KCSE ilitoka mimi sikuendea. KCSE sikuendea results. Nilikaa juu siwezi chukua nikiwa na deni. Nilichanga huto tu pesa nilikuwa napata Catholic Diocese of Nakuru. Hadi barua ya campus ilitoka, and mimi niliona hiyo barua, I think nilianza kulia. High school ilikuwa hivi. Campus. Mumeniita sasa kwa nini? But I went. No, before I went to campus. Naona bado sijaendea results na niko na barua. So nilichanga, alafu nikaendea my results. I went for my results a month to reporting to campus. We were supposed to report in July. So in June ndio niliendea results zangu Njoro Girls. Sasa, and then the results are here, the admission letter is here. How do we even start moving to Moi University? That is where I was told to go. Ninaanza ku-approach nani mwenye sija approach na hii pesa kidogo ya high school. I approached everybody that I thought maybe ange afford you. But kila mtu alikuwa na responsibilities zake. Kila mtu, watu walikuwa na familia zao. They are taking care of their families and you don't look like one of them at that point. So sasa nikaenda mashamba. And I went to mashamba because my grandmother alipata stroke. Me and my grandmother are very close now that nilea my beginning of when I was a little girl. So I went to stay with her, to nurse her. As I also think campus sasa imekuja, what do we do with it? So, sasa tulika na my shosho for a very long time. Not a long time, nilitwa July. After some time waka postpone our reporting date to August, huko mwisho 29th. I cannot forget dates. Sasa nilikaa hadi hiyo time, but sikuwa najua who do I even approach in the first place. Sina sponsorship, sina mahali naweza apply. I've tried, I've talked to the MP, I have talked to everybody. But hakuna mtu anakaa kama anataka kuguza hiyo kitu. Yes. Hakuna hata mtu anaitisha hiyo fee structure. So my great grandmother was alive then. Haya washosho wanakuwa wala tu pesa. Alikumbuka tu mahali nimeweka tu pesa. Akaenda akachomoa 30,000. We? Mimi nilikuwa naona ni million, hata si nimewahi guza 30, kwanza zilikuwa cash. Sikuziguza. I stayed with that cash hadi siku ya kureport. I was taken to campus by friends. A friend that had a car, fueled, wakanipeleka kampu, wakanishughulikia hadi nikaadmitiwa, because there's a huge procedure. So hata sikuwa nashtuka, nimelipa fee. Sasa 30 ilikuwa ina cover first semester and part of second semester. Umepewa cash? Yeah. Au kufikiria utoe kitu? Hata sikufanya shopping. Kwanza nifike huko kwanza. Shule kwanza. Sikufanya shopping. Yes. Nilibeba zile vitu nilikuwa nazo. Sasa nikalipa first semester part of second semester. Nilikuwa nasikia niko mbele sana, nimeguza hadi the next semester. But throughout I've been confident that it is one step at a time. Sasa shopping, marafiki zangu wa campus, they did not really know, but with my PR skills, I get to meet people na tuna clinch to. I don't struggle with the relationship.
Sasa nikaanza kukua celeb. Campus. First semester. Fresher, first semester. Nikaanza kukua. I know so many people. And they're not actually even first years. But fourth year, third year. Alafu, funny thing, I was a football fan. Rare sana msichana anaelewa football kabisa, atakwambia wase leo wanacheza tikitaka. Most people could not understand. So nilikuwa na watch football na my friends. Sasa kitu ilikuwa inaniokolea ni wakati wa mamechi. Unajua sasa sina TV, nitaenda kwa marafiki zangu. Sasa unajua nikienda huko, unajua sasa na ni usiku. So unajua by default nimekula sapa. Sasa kidogo usikie, Naima hujai kuja sapa kwangu. Nimwambia usijali, nitakuja kesho breakfast. Yes. Ati ndako nini ukuja kwangu? Don't worry, kesho lunch ni kwako. It is one step at a time. I did not have shopping. Sasa kwangu kutanuka kitunguu itoke wapi? Itoke wapi Jose? So it was just I had a very big group. Nita group ama ni clan, nilikuwa na marafiki wengi. I had made so many friends. I cannot really say how. So first year, mi hata kuna mtu nilimhesabia a whole 2 months sikuwa nimekula kwangu ama hapo kwa vicinity. Lakini sasa wewe unajua pia nika shopping hakuna. Una survive. So nataka tuende break kidogo. When we come back sasa nataka ndio utakamu tuambie how ulingangana na depression. Wakati depression ilikushika. Ulingangana nayo. Hiyo utajua vile utaifix because your story is so inspiring na ni mrefu. So mtazamaji, tunaenda break kidogo. When we come back, anataka atuambie mali alipata depression and how she survived. Thank you. We coming back after this short break. Wa Mizpah TV. Tuko hapa na Njeri. Njeri, sasa uko campus. Tell us, ulienda because I want you to guze pale kwa depression. Yes. Sasa campus, it was just survival mode. Yes. Fully activated. Yes. Kwa sababu the pain of the fees, most of the time hata ilikuwa harambe za friends. Wana come through, mtu anachanga watu wa help. Siku anapewa help mimi. Sasa nani atani guarantee? It's alone. So to help to watu tulinisaidia. Mtu ananichangia 2,000, 3. They did it without me asking them. I'm so grateful for all the friends I had in campus. The shopping, sikumbuki siku nilifanya shopping na pesa zangu. It was totally survival kabisa. But all this time, it's not like I never tried to reach to people. Mimi nilikuwa nataka, nilikuwa najua this thing, if it goes vile inaenda, it can change me. It can make me a very bitter person. Na nikuwe na resentment. Na sikutaka nifike hapo. Sikutaka nikiangalia mtu nashinda, sasa unaniambia nini saa hii na nilikuaga na haukufanya kitu. I really tried. I would call my family members na laini. Naambia exam next week, niko na hii balance, utanisaidia how much? Still nobody came through. The entire campus life. All of it. A very distant relative of mine. She's a cousin to my stepdad. So she's my aunt. Kutoka huko mbali sana. She did a very noble thing when I was in 4th year. Mimi nilikuwa nasumbua tu constantly. Nasema basi ni last time ukuwa na pesa. This time labda uko na tu pesa.
So I'll try. And na sikuwa naitisha na entitlement. Ukikosa pia ni sawa. Sasa in 4th year nikienda kumaliza, that is even the only time nilikuwa na nimejilipia hadi accommodation except ile ya first year fresher. Nikajilipia hadi accommodation. She pushed so hard nikapata a sponsorship. But sasa it was for a year and I was so happy, at least nitasoma mwaka moja like a normal student. Vile nilikuwa naona watu wengine wakisoma except hakuna shopping, but sasa vitu kama fees and all that. You are guaranteed Kabisa nilikuwa najua nitafanya exam bila harambe. Yes. And I'm so grateful. She was the only one that came through. Very distant and I love her very much. Now nikamaliza campus, nikaanza hustle huku nje. Sasa hadi nikaanza ku lose claim. Juu sasa in my campus life I wasn't myself. Mtu anahitaji msaada, hauna time ya kukua yourself. Yes. It's not like being myself was a bad thing. But msaada ile unaomba, ati ukae tu comfortable. Kwa yourself. Ati ukae tu comfortable hivi, so watu wataanza kusema huyu tunamfanyia harambe na you know, there's just an uncomfortable seat you sit on wakati unahitaji tu msaada. And na hiyo time ya msaada ilikuwa a very long time. A very long, acha tu tuseme campus yote isipokuwa 4th year. Sasa vile nilitoka huku nje nikaanza kukua myself. Sasa hadi nikaanza kushindwa wala watu tulikuwa nao campus. Did they really love me or is it ni huruma, ni upendo? So nikaanza ku lose touch with some of them. I cannot be that person mwenye ninawategemea. Hii sasa lazima ningangane. Juu sasa masomo tumengangana, tumefika hapa. Huku nje lazima ningangane on my own. Na? So nikaanza kujitoa kwa the dependent part mwenye inajua hii kifanyika I can call someone, I will just do things. Nikapata employment. Haikuwa inalipa sana lakini it was a huge step. And this employment was just even in the wrong place. Okay, not wrong, Julie build, but not where people would expect me. I started working with KPLC contractors. My profession pale campus nilisoma criminology and criminal justice. So huko naambiwa terms za engineering I'm not getting, but I worked. I learned so fast. I've just chosen to be that person. I can even go an extra mile to research some things. So nikaanza kukaa niko comfortable. So now people now want to associate with you. Hata wale wenye walikulenga. My God. Wanasema tu unajua kwa tumetoka. Tumetoka. I don't want even to mention because this one. Tumetoka mbali. So zingine unasikiza mtu you're in disbelief. Na hauwezi mkemea. Mimi ninaheshimu sana people that are older than me. Yeah. Huwezi kemea tu mtu straight muulize we wapi tumetoka wapi. I could not do that. So inakuuma ndani kwa ndani. Yes. Unakutana na mwingine anasema hata si unaona ali graduate, tumelipa hiyo fees yote. Gani? You see how she's glowing, that is our girl. Tumesimama na huo msichana. Unakaa sasa unaanza sasa, it's like you're even fighting for your own identity now. Kwa sababu every fight you have fought is part of you. Yes. And it cannot go away. Yeah, sure. But sasa they are trying to drain that identity to have another one. Now, depression ilikupata wapi? Sasa hapo ndio depression ilianza ku build up. Nasikia I'm in a struggle of being me. Nime struggle hivyo vyote, I'm here now. But sasa wao, they are busy stripping that away. I have worked so hard to be hapo kwenye niko. Alafu it is like a joint. Kila mtu anatoka na huku mwingine na huu vile tumefanya. So hata ukifika mahali you want to narrate your own story, unapata your story is narrated but not the way it was. Yes. Ati kuna unasemanga uli struggle
na tulisimama so you are in a defense mode, unajidefend. Sasa nikaanza kutoka side ya survival mode fully, sasa ni kujidefend, and I did not like it and I was not prepared for, I did not see it coming. So pole pole ikaanza kunidrain pole pole. It is a lot of effort kujidefend. Kila mahali ukienda, your story is narrated but not the way you even know it. Hadi unakaa chini kusikiza, ni yangu hiyo. But as much as I would maybe look so comfortable, juu mimi na mimi act strong, I was a pro. I will not even show I'm shocked by what you're saying, but nikienda nitasikia hadi stripped, nitasikia they don't even have time to know me. They already know me the way they want to know me. Sasa all fears, hakuna mtu alikuwa anaiona, hata hakuna mtu alikuwa anaona kama inani affect. But mimi, because I was living alone, it was affecting me a lot. Pole pole ilifika tu mahali now I cannot act strong anymore. And I did not even know what was going on was depression. This is why I rebuke people so much when wanasemaga, but watu depressed hawaongeagi. Watu depressed hawaizi ongea. Juu hata hawajui kenye wanaenda through ni depression. Depression is a mental state, not even state. It is among a mental illness. Kwa sababu you cannot, mi utaka kukompea hivi. Kuna watu wengi sana wenye ni wenda wazimu, except the malaria kind of a thing. Yenye ilianza in a mental way, inaanzaga from depression. Inaenda ikilipukaga if it is not handled. Sasa unataka mwenda wazimu aketi chini akwambie yeye ni mwenda wazimu. It cannot happen. Hata ya ajui. So pia mimi I did not know. So in 2017 I think sasa hapo ndo nilianza kulipuka. Nilikuwa tunasikia sina strength. Hata sina strength hata ya kuargue na mtu. Sina tu. Sasa whatever you say, I'm cool with it. But I'm cool with it, but deep down I'm not. Sasa hata nitaanza kukuresent, hata nitaanza kukuavoid juu sasa. Nitaanza kuandika gazeti na story hai exist. Now it got to a point I could not just hold it anymore, and I did not even know I cannot even hold it anymore. I found myself in a place that I'm not eating, I'm not sleeping, I'm just doing what nikikosa kufanya nitaulizwa. Otherwise, whatever that nobody will ask me, I was not doing. Hufui, huoshi vyombo, nobody can come to my house and ask me mbona hufui. Nearly just withdraw from life in totality. And mind you, this happened when I did not know. Yani, I'm not even aware what is going on. So it happened that now, like I mentioned earlier, my shosho alipata stroke sometimes back. Alikuwa nayo hadi point. Hata waleo bado she's still suffering from the stroke. So 2017 tulikuwa tunafanyaga shifts with my aunt kumpeleka clinic. It was my shift to take her to the clinic. Mimi nikampeleka. Nilienda na taxi, had all the way to Mashamba, Shokereria, then to St. Mary's. Na by the time nampeleka, I had not eaten for 2 weeks. Kulala nilikuwa nimekaa more than 2 weeks. Zero sleep. Nasiski, I'm not feeling the sleepy part. And I had started losing my mind kabisa to a point hadi unaanza kukuwa na blood, not a clear vision. Ukitembea unaona, in Kikuyu we say marudurudu. Uoni poa. Akili pia hai-coordinate poa. Nikiwa town ningekaa sana kabla nivuke barabara. Juu ninaona ni kama hakuna gari, ni kama haiko, ni kama so before my mind picks niko wapi, ninafaa kufanya nini, nimesimama kando barabara for a very long time. So on this particular day, I took my shosho to clinic. And
hiyo point nikaona maybe this is a medical. Sijai lala, sijai kula. My mind is coordinating. It's only taking instructions. Hakuna kitu inajiambia. Sasa nikaingiza maishosho kwa daktari. Tukaingia, tukamuona, tukampea progress. And shosho yangu nikamrudisha kwa bench vizuri sana ya hospitali. Nikarudi kwa daktari, nikamuexplainia, nikamwambia I have not been sleeping, I have not been eating, and I feel like my mind is not coordinating with the environment kabisa, because I'm taking a lot of time to load vitu kwa akili. We are not, you know, we're not working together. My body, my mind, they are not working together. Actually, nilisema ni joke. Napenda kucheka in between serious stuff. Ananiambia unacheka. That is a very serious thing. Kama serious, what do you mean serious? Because mie nimekuja tu nipe dawa ya kunifanya nilale. Nilikuwa tunajua ndio shida, labda kukosa kulala inafanya nikose hadi appetite. Ananiambia it is very serious. Have you been stressed before? Nikamwambia stressed before is an understatement. I have lived under stress. I remember that could be maybe an accumulation of such. Because what you're suffering from is what we call depression. It is a medical one. This one, you might not even need counseling. Because nobody can undo things that have already happened. You might not. I'm not saying we roll out, but you might not. First, we treat it medically. Then, when the moment your mind is back to normal, maybe you will decide if ikirudi, you are in a position to say, I don't want to go back there. So you can go for counseling or something. Maybe because of time, you were given medicine? I was admitted, actually. You were admitted in the hospital? Wow. So depression is real. It is an illness. It's an illness. So after you've taken medicine, you went back home? And nikapewa dawa zingine, still they did not make me sleep. So I think zilinisaidia zenye nilikuwa nimepewa during the admission, through the drips. Sasa, when I got back to my senses, I made a very firm decision. Hakuna mtu atani stress huku. Nikasema sasa nitakuwa mafia. Nilikuwa tu najijaza, but sasa ni mafia gani? But I just decided nobody is going to stress me. Nobody is ever going to tell my story. I will tell it as I know it, because I'm the one that have lived it. So, nika survive tu, na nikasema nobody, no one, and I just decided, and I became an island. Let's start afresh. If it is family, reintroduce yourself. If it is friend, just reintroduce yourself. Yes. Let's start this afresh. Hadi nikaanza kuchange career, nikatoka huko, and I did so many things. And so it had been a healing process. Nayo depression hauponi na siku moja, hauponi na siku. It is, and you will get that the healing process is more of decisions. Like, I am not getting involved into that. I am not speaking for that. Artist, nani atakuwa kwa hiyo mkutano? Nikijua yeye ni trigger, sitakuwa kwa hiyo mkutano. Nikijua tunaenda kufanya something that will trigger me to those things that had stressed me, I'll not be there. So it was more of decisions. And so you made decision, you started it over again. Yes. Now, ukatoka kwa ile career, now tell us what are you doing? Because saizi ume stand strong, nataka to encourage mtu mwenye ako pale, a stand strong. What are you doing now? Maybe in 2 minutes. Right now, I started my own firm, a PR firm. So I do marketing for businesses. For example, I'll come to your business, we'll market what is in the business. It is not mostly the name. Whatever is inside, itajenga jina. So whatever good that you have inside, let it build the brand. So I do
marketing for businesses, all businesses, from hotels all the way to startups. I also do PR. PR means we manage brands. It can be a brand as a business, a brand as a person, because we have a lot. We have artists and all that. And managing PR means whatever is out there is what will favor your career. That's what we do in PR. We do not exaggerate. We do that good thing that you have, we put it out there so that it pushes you forward. You don't put everything. So generally, I run a company called Wamson PR Limited. That is what I'm doing at the moment, and I'm so grateful to God. So Wamson PR Limited, also online marketing? Yes. So the company does all. Okay. And actually I major in the online. Watu wamehama online. Watu kila mtu wako online. Yeah. So I major mostly, even in my marketing, you will find that the services I provide, they will all need the internet or maybe an SMS. Because there's somebody who's watching na nini. How many followers do you have? Maybe in Facebook? I'm very distributed. My own Wamson, I have around close to 5,000. Let me say, combined the followers and the friends. I have Wamson PR Limited, which has 3,400 followers. I have Nakuru Online Market, which has more than 50,000 members. I have Thrive in Kenya Marketplace, which has more than 18,000 members. So very platforms. Yes. When you post something, watu wengi we are sure watawatch. Yes. Watatazama. Yes. So thank you so much because of time. And we're so grateful. Labda ungeapenda namba yako ya simu because some people here wameuliza, how can I get this person? Yeah. Kuna mtu amesema muna suffer almost the same thing. Anapitia the same. Na request, can I get her number? If you don't mind, because I know you can help somebody. Yeah. Na wewe ni marketer. That is why I'm giving you this opportunity. Yes. Yana namba yako ya simu. My phone number is 0705 831 678. 0705 831 678. So thank you so much. Asante sana because of time. Tunaomba tufike hapo kipindi cha Juzi Ya Kuogofya. Nikisema asante sana Njeri for finding time na kukuja kushare. Yeah. So thank you so much mtazamaji wa Juzi Ya Kuogofya. Na kufikia hapo hatuna la mitume wala la nabii ila tu kukoma. We love you so much.